Want to learn Portuguese fast? Today we will learn the easiest way to understand ser versus estar in Portuguese, so you can stop guessing and start choosing the right one naturally. Let's go. Vamos. Ser versus estar. The very simple beginner version. Label or status. English uses one word. Am, or is, or are. Portuguese usually makes you choose. For example, in English, you would say, I am American, or you would say, I am tired. Both use am in English, but there are different ideas. Portuguese asks, what is it? Or how is it right now? The word ser is a label. It tells what someone or something is. The word estar is a status update. It tells how or where something is now. Ser tells what someone or something is. Think of it as a label. Use ser for labels like these. Your identity, so who you are, a job or role, what you do, or your nationality, where are you from? Let's go over some examples. I am Nikki. Sou a Nikki. Sou a Nikki. Sou a Nikki. This is who I am. I am American. Sou americana. Sou americana. Sou americana. This tells where I am from. I am a teacher. Sou professora. Sou professora. Sou professora. This tells my role. The house is big. A casa é grande. A casa é grande. A casa é grande. This describes what the house is like. Ice is cold. O gelo é frio. O gelo é frio. O gelo é frio. Cold is part of what ice is. Again, ser is what it is. Ask, what is this person or thing? Now let's focus on the word estar. Estar tells how or where something is right now. Estar focuses on status. Use estar for statuses like these: how you feel, where you are, or how it is now. Let's go over some examples. I am tired. Estou cansada. Estou cansada. Estou cansada. This is how I feel right now. He is sick. Ele está doente. Ele está doente. Ele está doente. This is his condition right now. I am at home. Estou em casa. Estou em casa. Estou em casa. This tells where I am right now. The coffee is cold. O café está frio. O café está frio. O café está frio. The coffee is cold right now. The door is open. A porta está aberta. A porta está aberta. A porta está aberta. Open is the door's current state. Estar focuses on how or where it is now. Ask, what is the current status? Now we can compare them. Same English word, different Portuguese idea.
She is nice. In Portuguese, we need to know what you mean. She is a nice person. Ela é simpática. Ela é simpática. Ela é simpática. This is a personality label. She is being nice today. Ela está simpática hoje. Ela está simpática hoje. Ela está simpática hoje. In this sentence, we are talking about her status today. Ela é simpática. Ela está simpática hoje. Let's go over another example. He is quiet. Does this mean his personality or just right now? He is a quiet person. Ele é calado. Ele é calado. Ele é calado. This describes his personality. He is quiet right now. Ele está calado. Ele está calado. Ele está calado. Right now, he is not talking. Ele é calado. Ele está calado. The food is good. Do you mean food in general or this meal right now? The food is good. A comida é boa. A comida é boa. A comida é boa. This sentence describes the food generally. This food tastes good right now. A comida está boa. A comida está boa. A comida está boa. This describes this meal right now. A comida é boa. A comida está boa. She is beautiful. Do you mean generally beautiful or looking beautiful today? She is beautiful. Ela é bonita. Ela é bonita. Ela é bonita. This describes what she is like generally. She looks beautiful today. Ela está bonita hoje. Ela está bonita hoje. Ela está bonita hoje. This describes how she looks today. Ela é bonita. Ela está bonita hoje. The house is clean. Do you mean it is usually clean or clean right now? The house is clean. A casa é limpa. A casa é limpa. A casa é limpa. This describes the house generally. The house is clean right now. A casa está limpa. A casa está limpa. A casa está limpa. This describes the current condition of the house. A casa é limpa. A casa está limpa. Use sid when asking what it is. Use estar when asking what is the status. Before you choose, ask, am I giving a label or a status update? Thanks for watching, and to get quizzes for each video, consider joining my newsletter. All the information is in the description below. Bye. Adeus.